Excelências, chefes de Estado, chefes de governo e chefes de delegação, líderes das instituições da União Africana, da União Europeia e das Nações Unidas. Excelências, senhoras e senhores, chefes de Estado, muito chefes de governo é com elevada honra que damos início líderes à sessão de abertura da União Africana, da União Europeia e das Nações Unidas, realizada sob o tema promover a paz e prosperidade através do início à sessão de abertura da 7ª Cimeira União Africana, União Europeia, realizada sob o tema promover a paz e prosperidade para usar da palavra multilateralismo eficaz. Excellences, Monsieur João Manuel Gonçalves Lourenço, président de la République d'Angola et président en exercice de l'Union africaine. Excellence Madame Mette Frederiksen, Premier ministre du Danemark et présidente en exercice de l'Union européenne, qui n'a pas pu malheureusement nous rejoindre à ce sommet en raison d'une annulation de son vol. Excellences Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement et de délégation, qui n'a pas pu malheureusement nous rejoindre à ce sommet en raison Monsieur le Président d'une annulation de son vol, Président Costa, Monsieur le Secrétaire général des Nations Unies, Mesdames et Messieurs. D'emblée, j'aimerais adresser nos sincères remerciements au Président Lourenço, à son gouvernement et au peuple angolais pour leur hospitalité. L'Angola accueille ce 7e sommet Union africaine-Union européenne qui coïncide avec le 50e anniversaire de l'indépendance de l'Angola. Mes chaleureuses félicitations pour ce événement chargé de symboles et porteur d'espoir. Excellences, Mesdames et Messieurs, 25 ans après leur institution, ces rencontres au plus haut niveau entre dirigeants africains et européens offrent des opportunités exceptionnelles. L'occasion de réfléchir à la destinée commune, aux intérêts partagés et à un avenir tracé ensemble. Comme nous le savons tous, l'incertitude prévaut sur la scène internationale. Les normes établies de la géopolitique internationale sont remises en cause. On assiste à l'escalade des conflits, à la montée du terrorisme et de l'extrémisme et à la dévitalisation du droit international. Certes, l'Afrique est en proie avec ses propres crises politiques, sécuritaires et développementales. Cependant, nos dirigeants ont depuis plusieurs décennies pensé et tracé la voie à suivre pour réaliser l'ambition d'une Afrique pacifique, intégrée et prospère. Il s'agit de l'agenda 2063. Mais dans un contexte de polarisation internationale accrue, l'Afrique doit se positionner. Ce 7e sommet Union africaine-Union européenne se tient donc dans un contexte où le multilatéralisme est échaudé, les règles de l'OMC écartelées et les actions du Conseil de sécurité des Nations unies limitées en raison de conflits d'intérêts et d'antagonismes entre les grands décideurs. À ce titre, l'Afrique continue à exiger sa place autour de cette table. Nous sommes devenus membres à part entière du G20. D'ailleurs, je tiens à féliciter l'Afrique du Sud, qui a porté haut les ambitions du continent à Johannesburg il y a quelques jours. Nous exigeons notre place au Conseil de sécurité des Nations unies sur la base du consensus des Éloignés. Et nous demandons une représentation équitable dans les instances financières internationales. En effet, et au-delà du voisinage géographique, l'Afrique et l'Europe partagent une histoire, mais surtout des intérêts communs multidimensionnels. Et nous sommes des partenaires de longue date. Notre continent compte sur l'Europe pour intensifier les investissements dans les projets structurants, les corridors, la transition énergétique et la transformation agro-industrielle doivent faire son chemin à travers le compact avec l'Afrique ou le Global Gateway. Par ailleurs, l'Afrique appelle à une réforme de l'architecture financière internationale afin de réduire le coût du capital et faciliter l'accès à des financements conséquents. L'Europe doit y jouer un rôle central. Notre continent demande une révision des conditions de gestion de sa dette pour la rendre plus soutenable. Il existe pour cela la position africaine commune sur la dette. L'Afrique appelle aussi à une justice climatique
pour qu'enfin nos plans d'adaptation puissent être financés comme il se doit. Enfin, notre continent sollicite une collaboration et une coopération véritable afin de réduire la fracture numérique. Tous les autres secteurs socio-économiques são socioeconômicos são tributários e dependem deste aspecto na escala internacional. Excelências, senhoras e senhores, o nosso continente vai se tornar em breve o centro do crescimento global em termos de mercado. As abundant as never before. Our continent is making progress to be a key player in the different stages of the global value chain. Our role as raw material supplier only will come to an end soon. Therefore, we are calling for a more balanced trade partnerships. I'm pleading for European investments in the transformation process of our minerals on the continent. I'm calling for the lifting of any tariff or non-tariff barrier hampering the access of African products to the European market. I'm finally calling for a stronger and more viable multilateralism based on equality, respect for all nations, and advancing the common vital global interest. Your Excellencies, ladies and gentlemen, may this Luanda summit enables us to achieve our shared vision for peace, progress, and prosperity for our peoples across the two continents. We can make this journey together for the sake of uplifting our shared humanity over selfishness and narrow-minded protectionism. I thank you. Muito obrigada, Sua Excelência. Convido agora a Sua Excelência Ursula von der Leyen, Presidente da Comissão Europeia. President Lorenzo, President Costa, Chairperson Yusuf, fellow leaders, presidents, prime ministers, ladies and gentlemen. The last time we met in this format was mid-February 2022, just after a global pandemic and just before the war returned to Europe and before global politics became much more competitive and transactional. Since then, our world has changed profoundly. Global trade is more politicized than ever. Tariffs and trade barriers are being wielded aggressively. Export controls have become a tool to damage competitors and extract concessions. Global overcapacity in certain strategic fields has reached an all-time high. This is harming industries on both our continents, with consequences felt deep inside our societies. In this new reality, Africa and Europe are called to answer the very same questions. How can we create good jobs for our people? How can we deliver on the aspiration of our youth? How can we de-risk and diversify our economies? How can we break free from unsustainable dependencies while ensuring access to capital, resources, and technologies we need? Excellencies, fellow leaders, I believe that many of the answers lie in our partnership. In a more confrontational global economy, Africa and Europe need each other more than ever before. And this is what brings us here to Luanda. Today we can look back on the progress achieved since our last summit, but more importantly, we will look forward to new opportunities to work together. As old friends, but also as trading partners, investment partners, business partners, we want Africa and Europe to be partners of choice. Excellencies, fellow leaders, in a world of trade conflicts, a closer partnership between us begins with trade itself. Europe is already your first trading partner by far. 1/3 of Africa's total trade is with Europe. And Africa exports to Europe more than twice as much as to China, for example.
Most of our trade has been duty-free and quota-free already for decades, thanks to our free trade deals and preference schemes, but I see room to expand our trade relationship even further. Right across the continent, we are building new infrastructure together to connect Africa and Europe. From ports to pipelines, the list is long. But take the Lobito Corridor. You all know this ambitious project to bring critical minerals from Zambia and DRC to global markets. But it is much more than that. As we launched the corridor, we also started working with farmers right here in Angola. European companies provided training. They helped local companies align with European standards and expand their export capacity. And this week we can celebrate that the very first shipment of Angolan avocados will leave Lobito bound to Europe. This is how we can make global trade a driver of local growth. And while we connect Africa to global markets, we are also supporting trade within your continent. I think this is the best way for African companies to scale up and prepare for global competition. With this summit, we are announcing more support to the African Continental Free Trade Area. And the message is clear. Even and especially in these times of global tensions, we believe in the power of trade because it delivers for our people and it delivers for our economies. Excellencies, fellow leaders, together with trade comes investment. And this is the second point I would like to address. At our summit 3 years ago, I presented our new Global Gateway Agenda, and you just referred to it. And in these 3 years, you have all seen what Global Gateway stands for. It is more than an investment and infrastructure development program. It invests in local jobs and local value chains. And this is what makes it unique in the global investment landscape. Other investors might follow a different playbook by building factories, whether in Africa or in Europe, but staff them with foreign workers. They drill, they mine, and they take the profits away. They often leave a legacy of unsustainable debts. This is not Europe's model. When we invest in the local processing of raw materials in Namibia or Zambia, when we build pharmaceutical industries from Senegal to Rwanda, when we bring data cables to the Maghreb and East Africa, these investments are truly in our mutual interest. They enable to move higher up the global value chain. They create new jobs for African youth, new skills for researchers, new businesses opportunities for African companies. And while doing so, we also create new markets for European companies and strengthen our European supply chain. So a true win-win situation. When we launched Global Gateway, we aimed to invest 150 billion in Africa by 2027. So far, we have already mobilized more than 120 billion euro, so we are well on track to meet our target. And at a time when major investors are rethinking their global engagement, Europe is very clear. Our commitment to Africa is here to stay. And this leads me to my third and final point, about one sector where it is particularly urgent to scale up investment. The global clean transition is now in full swing. Last year, over 90% of new energy capacity installed worldwide was renewable. Solar and wind have replaced coal as the leading source of electricity worldwide. But out of $2 trillion
invested in clean energy globally in 2024, only 2% came to Africa, the continent with 60% of the world's best solar potential. This cannot be. It leaves 600 million people without electricity and 4 in 5 families without clean cooking options. Every person should have access to clean energy. Every continent should enjoy cheap energy. And this is why, together with President Ramaphosa, we launched a campaign. We called it Scaling Up Renewables in Africa. And at the G20 summit earlier this week, we reached 15.5 billion euros in global pledges. This is great news, and I want to thank the many leaders in this room that contributed. With the contributions made by governments and the private sector, we will bring electricity to millions of people across the continent. And this is also why we have pledged at the International Energy Agency's Clean Cooking Summit to deliver as Team Europe more than 400 million towards clean cooking projects in Africa. Because a just transition must be for all, and it must be made in Africa. Excellencies, fellow leaders, our partnership was born 25 years ago at the dawn of a new century. Back then, leaders from Africa and Europe agreed on a fundamental truth. Our continents have different histories, but we share the same destiny. What our predecessors called destiny has become reality today. Our prosperity is more connected than ever. We both need to build the industries of tomorrow. We both need to make the most of our talent and resources and get rid of dangerous dependencies. The case for Africa and Europe to join forces is overwhelming. So let us find new ways in doing so. Let us walk this path together. Thank you very much, and I wish us a very successful summit. Thank you. Muito obrigada, Sua Excelência. Seguidamente tem a palavra Sua Excelência António Costa, Presidente do Conselho Europeu. Senhor Presidente João Lourenço, Presidente da República de Angola e Presidente em exercício da União Africana, Chefe de Estado e de Governo, caro Presidente da Comissão da União Africana, cara Ursula von der Leyen, Senhor Secretário-Geral das Nações Unidas. É uma honra abrir esta 7ª Cimeira União Africana-União Europeia, juntamente com o Presidente João Lourenço, a Presidente von der Leyen, o Presidente Mohamed Ali Youssouf. Permitam-me começar por agradecer ao Presidente João Lourenço e ao povo de Angola por nos acolherem com tanta generosidade e calor. Para mim não é uma surpresa. Conheço bem o Presidente João Lourenço e o povo angolano há muitos anos e somos ambos testemunhas que quando a fraternidade entre os povos é forte, as nossas nações e os nossos continentes prosperam em conjunto. Quero também felicitar calorosamente Angola pelos 50 anos da sua independência e pela sua presidência altamente bem-sucedida da União Africana. Permitam-me que felicite também Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe, que também este ano assinalaram 50 anos da sua independência. Podem imaginar, tendo em conta a minha nacionalidade, como este momento é para mim particularmente simbólico. Há 50 anos terminaram as colónias europeias em África. Pôs-se assim fim a um ciclo de 500 anos de colonialismo, cujo momento seguramente mais dramático foi o que foi marcado pelo comércio de escravos. As colónias europeias terminaram,
Mas, infelizmente, os efeitos do colonialismo não terminaram nessa altura. E isso deve nos inspirar a trabalhar em conjunto, porque só em conjunto podemos trabalhar para uma paz e uma prosperidade através do multilateralismo. Se hoje estou aqui, foi porque precisamente a luta de libertação dos povos africanos acelerou a queda da ditadura no meu país. E a queda da ditadura no meu país acelerou os processos de independência. Sem a queda da ditadura, nunca o meu país seria membro da União Europeia e eu hoje não poderia estar aqui, lado a lado, com o Presidente da República de Angola. Foi este processo gêmeo de libertação que nos aproximou. E é essa experiência viva que nos deve inspirar e levar a União Europeia e a União Africana a um futuro partilhado de sucessos e intensa cooperação. Esta cimeira é particularmente importante e simbólica, pois celebramos o 25º aniversário da parceria estratégica entre a África e a Europa, lançada na nossa primeira cimeira no Cairo. Precisamente por coincidência, quando o atual secretário-geral das Nações Unidas assumia a presidência rotativa da União Europeia. A Cimeira do Cairo visou conferir uma nova dimensão estratégica à parceria global entre a África e a Europa para o século XXI, num espírito de igualdade, respeito, aliança e cooperação. Hoje, podemos afirmar com orgulho que juntos concretizamos essa ambição. Temos agora uma verdadeira parceria de continente para continente, de povos para povos. Uma parceria que vai muito além das nossas duas uniões, envolvendo também a sociedade civil, os parlamentos, o setor privado e especialmente a nossa juventude. A jovem geração africana, criativa, dinâmica e em rápido crescimento, é um dos maiores trunfos para o nosso futuro partilhado. A sua energia, inovação e ambição são essenciais para construir um mundo mais próspero, mais estável, mais sustentável, como todos desejamos. Investir na juventude africana não é apenas investir em África, é investir no futuro dos nossos dois continentes. Mas África e Europa não estão apenas ligadas pela geografia e pela história comum. Somos parceiros por escolha mútua, unidos por interesses comuns, prioridades e valores partilhados. No entanto, como o Presidente Youssouf já bem recordou, esta nossa cimeira ocorre num momento crítico para o mundo. A guerra regressou à Europa e persiste em vários locais de África e no Médio Oriente. A desinformação e a interferência externa estão a aumentar, minando as nossas democracias. Os mercados globais enfrentam turbulência sem precedentes. A dívida global atingiu níveis política e socialmente incomportáveis. E o multilateralismo e a ordem internacional baseada em regras estão sob forte pressão. A história de Angola, depois da independência, demonstra bem como o mundo onde os blocos se confrontam não é um mundo de paz, mas um mundo de dificuldades. E é por isso que neste mundo multipolar em que vivemos, mais do que nunca, a cooperação multilateral é essencial. É por isso que a nossa visão conjunta para 2030 é hoje mais relevante do que nunca, porque assenta num compromisso para construirmos um futuro pacífico, próspero e sustentável, defendendo e melhorando o multilateralismo, orientando as nossas ações. Juntos, África e Europa representam 40% dos membros das Nações Unidas. Partilhamos a responsabilidade de fazer ouvir as nossas vozes e de moldar uma governação global mais justa. Temos estado lado a lado na defesa de uma representação mais forte de África nas instituições internacionais.
Juntos, garantimos a adesão da União Africana ao G20 e, pela primeira vez este ano, houve uma reunião do G20 organizada em África pela África do Sul. Juntos garantimos a criação de um novo lugar no board do Fundo Monetário Internacional. Juntos fomos essenciais para, no ano passado, a Assembleia Geral das Nações Unidas poder ter aprovado a Agenda para o Futuro. Isto mostra bem que a nossa voz unida foi fundamental, é fundamental para podermos progredir. Continuemos, portanto, a reforçar a nossa coordenação em todas as grandes discussões multilaterais que se avizinham. A paz sustentável e a boa governação são essenciais para a segurança e prosperidade de ambos os continentes. A União Europeia é o principal parceiro de segurança de África e este é também um investimento na nossa própria segurança. Estamos empenhados em mobilizar todo o leque das nossas ferramentas de segurança e defesa, desde missões civis e militares, até à consolidação da paz, estabilização, combate a ameaças híbridas, ciberataques, desinformação, terrorismo. Acima de tudo, os nossos esforços apoiam a estabilidade africana, a integração regional e as respostas abrangentes aos desafios de segurança. A nossa parceria baseia-se em interesses partilhados e num benefício mútuo genuíno. Existe também um enorme potencial para aprofundarmos a cooperação no comércio, na integração regional, nas cadeias de abastecimento resilientes e nas matérias-primas críticas. Estes são pilares da nossa prosperidade comum e das nossas transições verdes e digital, como bem assinalou a Presidente von der Leyen. Ora, isto não é uma abordagem transacional, é uma parceria que cria valor para ambos os continentes, reforçando a autonomia estratégica de África e não criando novas dependências. Aguardo por isso com interesse as intervenções de Vossas Excelências sobre como podemos continuar a avançar, incluindo com os nossos setores privados e da sociedade civil. Porque, como disse no início, os nossos povos continuam a ser a nossa maior força. Juntos, África e Europa representam quase 2.000 milhões de cidadãos. E só teremos sucesso se respondermos às suas aspirações de estabilidade, dignidade, oportunidade e com um futuro sustentável. Mais uma vez, a jovem geração africana está no centro desta promessa, porque o futuro que estamos a construir será vivido, construído e liderado pelas novas gerações. Excelências, mais do que nunca, neste mundo incerto e contestado, a União Europeia é e continuará a ser um parceiro credível, fiável, atento e sólido para a África. Só podemos construir um futuro próspero e seguro se o fizermos juntos. E como aqui se diz em Angola, estamos juntos. Muito obrigado. Obrigado, Excelência. Ouviremos agora Sua Excelência António Guterres, Secretário-Geral das Nações Unidas. Chairperson of the African Union, Presidents of the European Council and the European Commission, Chairperson of the African Union Commission, Excellencies. It is an honor to address you today and to visit Angola so close to the 50th anniversary of the independence. As President António Costa mentioned, it is true that I had the privilege of proposing and then co-chairing the very first OAU-EU summit in 2000. 25 years later, I am delighted to be back to this forum. And to today's co-chairs, I say os meus sinceros agradecimentos a ambos. Right now, the world is changing at a radical rate. Technology barrels ahead, climate chaos reigns, and inequalities deepen. We are moving towards a multipolar world with global power in flux.
Against the risks of division of the world into two blocks, led by two big powers, we need an interconnected multipolarity with an inclusive network of intense relations on trade, development, financial institutions, and with increasing political coordination. But multipolarity in itself is not a guarantee of peace and prosperity. Europe was multipolar in 1914, but in the absence of strong multilateral governance, the result was war. Today's multipolarity, to be successful, also needs strong multilateral institutions and dynamics as a condition for stability and equilibrium. The partnership between the AU and the EU, two multilateral organizations, and more broadly, the partnership between Europe and Africa, are well placed to be a central axis of a new multipolar world. The emerging reality offers an opportunity to ratify historic injustices and usher in a fairer, more equal system for countries long excluded from global decision-making. I wish to address three areas where cooperation between your two continents can play a decisive role in guiding this new reality. First, sustainable development. Today's global financial architecture is both unfair and ineffective. It favors already wealthy nations. We must reform it for everyone's benefit. And this means ending the crushing debt cycle, tripling the lending capacity of multilateral development banks, and giving developing countries, many of them in Africa, greater participation and influence in the global financial institutions as part of the reform of the international financial architecture to adapt it to today's world. In Seville this year, the international community agreed on comprehensive steps to advance these goals. The African Union's Agenda 2063 and the United Nations 2030 Agenda for Sustainable Development also point that way. Together, you can end the injustices of poverty, address the root causes of migration and displacement, and unleash the unmatched economic potential of this continent. Second, climate action. Africa is rich in sun, wind, and critical minerals, and demand to those critical minerals is set to triple by 2030, driven by the shift towards clean energy. That must be an opportunity to resurrect the old models of resource exploitation and replace them with high value-added processing and production in the countries of origin. With the right training and financing, the renewables revolution can empower all of Africa, but only if international cooperation enables a just transition away from fossil fuels, including the electrification of the continent. To allow for a just transition, we need developed countries to keep their promises and engage all their partners, to double adaptation finance this year and to pursue all efforts to triple it by 2035, and to make the Baku COP decisions a reality. Africa has the resources and a dynamic young workforce. Europe has the capital and the technological know-how. Climate action is a duty, but between you both, it is an opportunity. Third, we come to peace. The Russian invasion of Ukraine, Europe's worst conflict in a generation, unleashed terrible suffering for civilians and deep disruptions in the global economy. The deaths and destruction in Gaza will be remembered as our bigger failure of humanity. And in Sudan, South Sudan, Somalia, Libya, Mali, and the Democratic Republic of the Congo, countless others endure bloodshed and pain. But there is a way forward. The Pact for the Future, adopted last year, calls for permanent seats for Africa on the United Nations Security Council to ratify a deep historic injustice and strengthen the Council's ability to deliver peace across the globe.
I repeat my call for sustainable, flexible and predictable funding for African Union-led peace operations as endorsed by Security Council Resolution 2719. And I commend the European Union for their direct engagement and for advocating these over the past decades. Excellencies, the solutions to these challenges lie in multilateralism, including strong regional and global institutions. Together, as it was mentioned, the EU and the EU make up 40% of UN member states.